All right. Ẹ káàárọ̀ o, ẹ káàsán o, níbikíbi tẹ́ bá wà ní orígun mẹ́rin àgbáyé. Bẹ́ẹ̀ ni, níbikíbi tẹ́ bá wà ní orígun mẹ́rin àgbáyé. Ní èní, a máa wo àwọn market tó jẹ́ pé ó ṣe é ṣe kárí trade opportunity. So, àwa tí a bá wà nínú live stream yìí, ẹ jẹ́ ká ṣe ìmúlò live stream yìí nípa fífi comment wá sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, jẹ́ ká fi comment wá sílẹ̀. So, a ti wà ní orí YouTube and TikTok, ẹ ká go live. So, ní èní ni a máa wo àwọn nǹkan tó ń lọ nínú market. Ẹ káàárọ̀ o, ẹ káàsán o, níbikíbi tẹ́ bá wà ní orígun mẹ́rin àgbáyé. Bẹ́ẹ̀ ni, okay, níbikíbi tẹ́ bá wà ní orígun mẹ́rin àgbáyé. So, ẹ máa béèrè ìbéèrè tí ó bá wà pé ṣe ṣe kárí trade opportunity. So, okay, àwa tí a bá wà nínú live stream yìí, ẹ jẹ́ ká ṣe ìmúlò live stream yìí nípa fífi comment wá sílẹ̀. So, mo máa share live stream yìí. So, a ti wà ní orí. A máa share live stream yìí. Bẹ́ẹ̀ ni. A máa share live stream yìí. Yes. Okay. So, a ti wà live already. Àwa tá bá ní ìbéèrè, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká máa béèrè àwọn ìbéèrè wa. So, àwọn asset tẹ́ bá fẹ́ ká gbé yẹ̀wò, ẹ máa yẹ ká máa mọ̀ nínú comment box. All right. Now, àwọn currency pair wo ni ẹ fẹ́ ká gbé yẹ̀wò ní èní? Àwa tá bá ń dénú live stream yìí, ẹ ká máa comment. Àwa tá bá ń dé, tá bá ti wà live nínú live stream, ẹ ká máa comment. So, ẹ máa drop comment yín. Àwọn market wo ni ẹ fẹ́ ká wò? Okay, a ní Euro USD. A ní XAU USD. A ní XAG USD. XAG USD. A ní USD JPY. Okay? So, àwọn eléyìí tí a ní ní àtòrí YouTube ni. Now, àwa tí a wà ní TikTok, ẹ jẹ́ ká drop, jẹ́ ká náà ká update. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ jẹ́ ká update. Jẹ́ ká drop update, ẹ ká drop update. Àwa tá wà ní TikTok, ẹ ká drop update. So, jẹ́ ká drop update wa. Okay? Jẹ́ ká drop update kó tó di pé a máa bẹ̀rẹ̀. Jẹ́ ká drop update wa. Ẹ ká drop update wa. Àwa tá wà ní TikTok, à ń dúró dè wá. Bẹ́ẹ̀ ni. So,
Alright, a ṣì ní Euro USD, Gold, Silver, USD JPY. Àwọn market a ṣì ní nìyẹn. Kọ́ni, your voice is low. Alright, ṣé voice mi ti loud báyìí? Ṣé voice mi ti loud now? Ṣé voice mi ti loud now? Hello? Ṣé voice mi ti loud now? Okay. So ẹ ká sáré lọ sí Euro USD. Euro USD, kí ló ń lọ, kí ló ń ṣẹlẹ̀? Kí ló ń lọ? Day chart. Euro USD day chart. Tí a bá wò ó, market ń sọ fún wa pé àwọn tó ń rà wọ́n struggle àti push. Now, a ti wá rí agbára àwọn tó ń tà àti àwọn tó ń rà tó ti ń bára mu. A ti ń rí pé agbára àwọn tó ń tà àtàwọn tó ń rà wọ́n ti ń bára mu. A ti rí pé agbára àwọn tó ń tà àtàwọn tó rà wọ́n ti ń bára mu. Ṣé rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Kọ́ sábà wo level tó wà níbí, level tó wà níbí àti low tó wà níbí, market wá ti ìsàlẹ̀ ni. Now, àwọn tó rà wọ́n ti ń almost wọ́n ti ń súnmọ́ bí. So a ti níbi something like this. Ṣé rí? Hello? Yeah. Kí ló gbé wá? Èwo ló gbé wá? Ẹ jẹ́ ṣe picture sí mi, àbá yín sọ̀rọ̀ mọ́ àánú meeting. So, I think what? Equilibrium. Equilibrium. So at this zone now, tabani ká wò dáadáa nínú zone tó wà níbí, a ti lè ṣe anything ní àárín bíbí yìí o, because gbogbo market tó wà níbí tó ṣì ń struggle bí báyìí, ó ṣì wà ní abẹ́ low high tí a ní ní 1.6650. Ó ṣì wà ní abẹ́ 1.6650. Ṣé rí? So tá bá wo market from this peak tó ti ń bọ̀, low high, low, low high, low, lower low rather, lower low, low high, lower low. So on the day chart, market ṣì wà bearish. Ṣé mo máa lè pariwo báyìí? Ṣé mo máa lè pariwo báyìí? Ṣé màá lè pariwo? Mi ò lè pariwo kọjá ilé báyìí. Mi ò máa ń lè pariwo kọjá ilé báyìí. So market yẹn ti ń wà at equilibrium. So ẹ kí n wo ọ̀dọ̀ mi ná, bóyá ọ̀dọ̀ yín ni ẹ ti gbọ́ mi dáadáa. Ẹ kí n wo ọ̀dọ̀ mi bí. So nǹkan tí mò ń sọ bí 1.66. Ẹ try kẹ́ increase volume ọ̀dọ̀ yín. Device tí mi fi ń test bí ó loud. So tí ẹ bá gbọ́ mi dáadáa, ẹ increase device yín. Mi ìbá tún lè pariwo jù lè lọ. So equilibrium be something like sideways níbí. So a lè máa wọ bí fún rírà tàbí títà. So àwọn liquid zone ni à ń wá. Ìyẹn ni àwọn zone tó wà ní support, supply,
swings high, swings low. Àwọn level tá à ń wò nìyẹn fún entry opportunities. So tí market ò bá lọ sí àwọn level wọ̀nyẹn, a ní reason àti ṣe anything. 4 hour on our 4 hour chart, tàbá ní ká wo structure yẹn náà, ó sì bearish, still bearish, èmi sì wà bearish. Àwọn kan tó sì ń push yìí mi ò tí rí pé ó ti sọ fún wa pé àwọn tó fẹ́ push market wọ́n ti ṣetán àti reverse market. Of course market ò lè máa lọ sísàlẹ̀ lọ forever. Ó máa dé level kan tó yẹ pé a máa rí correction. So tẹ́ bá wo trend tí mo yà ń bí, ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ nǹkan tí mo yà ń bí, ẹ máa rí pé ní apá òkè ní 1.6650. So point of interest wà ń bí, ṣẹ́yìn náà rí bẹ́ẹ̀, plus 1.66660 náà ni. So ṣe rí level yẹn. So level yẹn is a very great level tó yẹ ká take note. A ní láti take note level yẹn. A ní láti take note level yẹn. So for now, tẹ́ bá wo level tó wà ń bí, a máa wò bí market ṣe máa react from that level. Tó bá ṣe kí market kò ṣe kíni, kó push all the way down. So that is what we have on Euro USD. Euro USD nìyẹn. That is what we have on Euro USD. But mi ò tí lè lo bí as trend line, mo kàn fi analyze the direction momentum yẹn. So that is it. So nǹkan tèmi ń rí ní orí Euro USD, ẹ̀yin tí ẹ bá gbọ́ mi dáadáa lọ sórí TikTok, ẹ lọ join wa ní TikTok. Tí ẹ bá gbọ́ dáadáa lórí YouTube, ẹ lọ sórí TikTok. Ó loud ní TikTok. Because lọ́dọ̀ tèmi bí ó loud. So that is what we have ní orí Euro USD. Náà ẹ ká wo gold. Tá bá lọ sí orí gold, XAU paired against USD. XAU paired against USD. Tí a bá wo àwọn trend tí a ní, àwa tá scalp gold, tá scalp yellow metal yìí, is it not on Monday? Ní Wednesday, Monday ni now. Ṣé Monday ni or Tuesday? Ẹ rán mi létí ẹ̀yin tẹ́ scalp ẹ̀, tẹ́ take a trade yẹn nínú community wa. That should be on Monday. Monday ni. So based on nǹkan tá à ń rí ní orí yellow metal yìí for now, the market is pushing more aggressive down. A ní àwọn level kan bí tó yẹ pé a take out, a rebound inú ẹ̀. Máa wo àwọn level wọ̀nyẹn from these zones. Ṣe rí àwọn level wọ̀nyẹn. High tá ní ní 17th of October 2025. I take high yẹn out eventually ní year yìí. Market rally lọ sókè, a padà wá retest the same high. Market tún retest here for now. So a máa put the level wa, technical level wa síbí náà, because level tó wà ń bí, it's a potential level tó yẹ pé a ti lè ignore. A ti lè ignore it. Yes. Now tá bá wá sí on the 4 hour chart, a máa rí pé level yẹn ṣì di ọjà mú. Náà ẹ ká lọ sí day chart. On the day chart, ó di ọjà mú perfectly. Ṣé pé ó di ọjà mú perfectly? Ó di market mú perfectly ní ṣẹ́rí. But European buy yìí ó ti gùn jù. Àwọn bí position trader ló máa fẹ́ take a trade yìí, because on the day chart náà ni àwọn position trader ló máa wọlé ní day chart. Kíní yẹn ti gùn jù. Actually
a ṣe lè rí retracement, kò sí nǹkan tó ṣe é ṣe nínú market. Tá bá lọ sí 4 hour chart, tá bá wo structure tó wà ní orí 4 hour chart gan, àti rí change, àti rí valid change, àti rí valid change, because tá bá wo àwọn structure tá rí ní orí 4 hour chart, ẹ ká analyze structures wọ̀nyẹn náà tá rí ní orí 4 hour chart. Tá bá wo àwọn structures tá ní, BB is a low high. Low high náà ló fún wa ní break lọ sí ìsàlẹ̀. So we have a low high, and we have a break of this lower low. A fọ́ lower low yìí, a fọ́ lọ sí ìsàlẹ̀. So tó bá ní ká fi structure yẹn sí lower low yìí ni a fọ́ lọ sí ìsàlẹ̀. GBP Canada, GBP CAD. So ẹ ṣì máa rí pé structure yẹn sì sọ fún wa pé bearish. Okay, Mr. Olaniyi wọ́n ní Monday, yeah, Monday. So 1 hour, ẹ ká wo structure 1 hour. 1 hour a ní a low high, ni a ní 1 hour bí a take low high lọ sí òkè. Now a ní our lower low, ń bí. Ṣé bá ṣe máàkì àwọn structure wọ̀nyẹn báyìí? Ṣé bá ṣe máàkì àwọn structure wọ̀nyẹn? So ẹ̀yin tẹ́ bá ti máàkì structure yín, ẹ tún lọ máàkì ẹ̀ báyìí o. Ẹ lọ máàkì ẹ̀ o. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti máàkì structure yín on this yellow metal, ẹ̀yin tẹ́ bá ti máàkì structure yín ní orí metal yìí, ẹ lọ máàkì ẹ̀ o. Because mo ti bá yín ṣe assignment yín sílẹ̀ báyìí, mo ti parí iṣẹ́ síbí o. Kò tá kàn máa dóde báyìí ni pé ká máa dóde ìgbà tá máa gba trigger ní àwọn level tí a fà yìí. Because àwọn level tí a fà yìí ni a máa dúró fún àwọn setup ń bẹ̀. Yes, àwọn level yẹn la ti máa wá setup. Now ẹ ká lọ sí, kí la ń pè é? Ká lọ sí 15-minute chart. 15-minute chart. Ìbéèrè tí mo fẹ́ bi wá ni pé àwa tá à ń wo chart yìí, ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ like chart bóyá clean. Mi ò like chart yìí, kò yé mi, nawọ́ sókè. Chart yóò yé mi, nawọ́ sókè. Because ẹ máa rẹ́ lòmíì, ó máa kún chart ẹ̀ láró. Ó máa sọ chart dàáró. Oríṣiríṣi lẹ máa rí ń bẹ̀. Yeah. So Sherry, bí chart bó ṣe wà clean, simple to analyze, to make decision. Now tẹ́ bá wo apá òkè tó wà ń bí, low high tó wà ń bí, is it not live stream tá a ṣe ní àná? Mo ní ká máa wo òkè bíbí. Ká lọ sí 1 hour, 1 hour ni mo ti sọ. Mo ní yes 1 hour, mo ní pé a ní àwọn level kan ní òkè ń bí tó yẹ pé ó lè magnet price. Tẹ́ bá rántí live stream tá a ṣe ní àná, mo ní a ní àwọn level kan bí tó jẹ́ wípé ó lè magnet price. Tẹ́ bá rántí dáadáa. Aha. So now tá bá wo àwọn level tó wà ń bí now. Ẹ máa rí pé level yìí ó súnmọ́ buy side zone, ó súnmọ́ swing high, ó súnmọ́ low high. Àwọn SMC máa ní BSL. Àwọn support and resistance trader máa ní pé resistance, but èmi ò lè pè ní resistance because swing high ni, swing low high ni. Resistance gbọ́dọ̀ fún wa rejection ó kéré jù nígbà méjì, but swing kan la ní bí kò ṣe resistance, just a swing high. Or ká ní supply zone, or àwọn SMC máa ní buy side liquidity zone. Ṣẹ̀rí bẹ́yẹn. So tẹ́ bá wá pa òkè ń bí, ó ní àwọn forces kan, àwọn agbára kan tó ń fa ọjà yìí bọ̀ ní òkè.
tó ń fà bọ̀ ní òkè. Now tẹ́ bá wo àwọn level wọ̀nyẹn, àwa tá attend the live stream tí mo ṣe lánàá àti understand nǹkan tí mo sọ ń bí. Nǹkan tí mo sọ ń bí báyìí is a very simple explanation. Yes, ó simple. Nǹkan tí mo sọ ni pé tí market bá dénú level tó wà ní 4,644 or 4,650 or 4,650, ó ṣeé ṣe carry reaction bẹ́ẹ̀. Ó ṣeé ṣe kí reaction wálé. Murphy gadget, yeah, Murphy gadget, we need to calm till market come our POI. Bẹ́ẹ̀ ni Mr. Murphy, a ní láti farabalẹ̀ ká calm down kí market lè wá síbi tí ó jẹ́ point of interest wa. But ó ṣe ní láàánú pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa ń jump in, wọ́n lè farabalẹ̀, wọ́n kàn máa jump in ní gbàs. Jump in, tó bá jump in, market náà máa jù ẹ́ jáde. Just like garbage in, garbage out. That is computer science stuff bẹ́ẹ̀. So tó bá jump in, market náà máa jump ẹ́ out. Tó bá jump in, wàá jump out. Yes. So that is the concept here. So without price getting to 4,650, 4,680, in fact not even 4,760, because but aṣá mọ̀ ni pé this zone tí ó wà ní bíbí tí mo kùn yellow yìí, point of interest ó ní POI. Murphy gadget, inú mi dùn, I'm one of your products, proud of you boss. Wow, thank you Murphy gadget, I'm proud of you too. Inú mi dùn tí máa ń gbà àwọn tó ń gba nínú training wa kọjá, àwọn tó gba iléèwé wa kọjá tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe dáadáa. Inú mi máa ń dùn láti máa gbọ́ irú àwọn ìròyìn bẹ́ẹ̀ yẹn. Yes, I'm happy. Inú mi dùn wípé ẹ̀yin náà ń ṣe dáadáa lénìí, because wáyé pé bẹ́ẹ̀ ṣe tán bíi pé àwọn kan tá a kọ yín pé kò wà relevant tàbí ẹ̀ rí ìwúlò ẹ̀ ní join live stream. Tẹ́ bá tẹ̀ join gan bí kẹ́ máa antagonize wa ni. Yes, but now this positive review put a smile on my face and I wish you more success. Yes. So tá bá ṣe sùúrù, a máa rí pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn trade tá à ń trade kò wọ̀ tiẹ̀. But I má lè ṣe sùúrù. Òun ló fi jẹ́ pé àwọn èèyàn kan máa wọnú trade anyhow. Be fear of missing out. Mi ò fẹ́ miss out. Mo fẹ́ ṣe léyìí. Ṣẹ́rí máa sọ kí nǹkan pé ó pay ká má take trade kí àkáǹtì wa kó wà intact, kí owó tó wà ní àkáǹtì wa kó má dín, kó má lé. Ó pay jù kó má dín. Yes. Owó tó wà ní àkáǹtì wa tí ò bá dín, ó pay jù pé kó má lọ ìsàlẹ̀ kéré má wọlé, kò make sense. Bẹ́ẹ̀ ni, but ẹ mọ̀, àwọn ìfẹ́ máa trade ní every day. Ṣẹ́dẹ̀ business, trading business kò ṣe trade kan tó yẹ kó máa fẹ́yàn ní stress lọ títí. But it's a complicated system ṣá. Ó lè fẹ́yàn ní stress, ó lè fẹ́yàn ní free time. Tẹ́yàn bá ṣe approach ẹ̀ ní, ẹni tó bá approach ẹ̀ ní stressful way, market máa stress ẹ̀. Ẹni tó bá approach ẹ̀ ní very simple way, ó máa simple náà fún ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn. So ìhà tí a bá kọ sí market náà ni market máa kọ sí wa. So ìkan tó yẹ kó yé wa nìyẹn. So tí ó bá ti sí trade, ẹ ní láti stress ara yín. Ẹ̀yin tẹ́ bá like PS, ẹ lọ gbá PS. Tẹ́ bá like ball, ẹ lọ gbá ball. Tẹ́ bá like máa wo fíìmù, ẹ lọ wo fíìmù. Ẹ lọ sí cinema house. Bẹ́ẹ̀ ni. So ẹ ní láti stress ara yín. Nǹkan tó máa ń sọ nìyẹn. Tó bá ti sí trade, kò sí trade náà nìyẹn. Lọ sùn. Yes. Just find something to do. Òmìnira máa sọ fún wa pé àwa tá bá ń trade, a ní láti máa try ká ní òwò míì tá à ń ṣe. Because tá bá ti ní òwò míì tàbí tá bá ti níṣẹ́ míì tá à ń ṣe, láti lè overcome boredom ó máa nira fún wa. Because urge yẹn máa ṣe wá bẹ́ẹ̀ ni pé ká ṣá trade, ká ṣá tẹ̀ buy, ká tẹ̀ sell, ká tẹ̀ buy, ká tẹ̀ sell. Yeah. Pé à ń trade, ìyẹn ò sọ wípé a lè ní iṣẹ́ míì. In fact, trading jẹ́ business tó jẹ́ pé tá bá ń ṣe gan, ó fún wa ní time láti ṣe other business. Yes. Ìdí máa ń sọ fún èèyàn pé trading ò ń ṣe business tó jẹ́ pé à ń sọ pé mo fẹ́ sáré fowó sí kí n lè tètè lówó. No. Trading a máa fi ń grow owó tá ti ní sílẹ̀ ni.
bẹ́ẹ̀ ni, kò ṣe pé a máa fi ń ṣe flipping tàbí sọ ogún da ogójì. No, 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 no. So a máa fi ń grow kan tá ti ní ni. Mo sọ fún wa pé àwa tá bá ń ṣe trading, tá bá fẹ́ survive on the long run, a ní láti wá nǹkan míì tá à ń ṣe, bí i iṣẹ́ ọwọ́ ni àbí iṣẹ́ ìjọba ni tàbí anything ni. So ilé a lè máa help wa máa wind time wa away, àbí láti máa occupy time wa, àbí láti máa manage time wa. But tá bá ní any other thing tá à ń ṣe, tá gbé gbogbo expectation wa lórí trade, ẹ mọ̀, gbogbo nǹkan tá à ń sọ pé ní sùúrù POI kìíní kan ní wọ̀nyí, a ní sùúrù fún o, a ní sùúrù fún. So that is it. So Mr. Murphy gadget, mo gbàgbọ́ pé àwọn gadgets, laptop, phones ni ẹ̀ ń tà. So irú business tẹ̀ ń ṣe báyìí, in fact ẹ kàn báyìí trading mọ́, kò disturb business yín, wọn ò disturb ara wọn. So tẹ́ bá wà ní ọ́fíìsì yín tẹ́ ẹ ti ń ta phone, ta laptop, ẹ mọ̀, àwọn customer máa wá, ẹ máa ta business, ẹ máa ṣe business yín lọ. Ṣé opportunity bá dẹ̀ jáde débo tí ẹ fẹ́ ti take trade, ẹ take ẹ. Ayé ti rọrùn báyìí now. Ó ní nǹkan tá à ń pè ní alert, notification alert settings. Any point of interest ẹ bá ń wá, ẹ set ẹ síbẹ̀. Tí ẹ bá gba alert yẹn túmọ̀ sí pé kò sí débẹ̀ nìyẹn. Tó bá yẹ ti débẹ̀, ẹ ó kan tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀, bóyá update ti jáde. So mo máa ń sọ fáwọn èèyàn, so ẹ máa ń gbé mo ṣe wà ní live stream gan, mo ń receive call. Sherry, hello? Yeah, ẹ káàsán. Yes. All right. Your message on WhatsApp. All right. So Sherry báyìí, mo wà live, mo ń receive call. Kò sí pé èèyàn kan fún ẹ lófin pé kan báyìí ní gbọ́n mọ̀. Anytime tó ṣe kan tó bá wù ẹ́. Yes. Kò séèyàn tó máa stress ẹ, kò séèyàn tó máa ní ẹ lára. So bí ó ṣe wà nìyẹn. Yeah, so point of interest wa níbi tí mo fà sí òkè yìí. Àwọn ibi tá à ń wà ní bèrè ó ń approach ẹ̀. Because a ti mọ̀ already pé market ìsàlẹ̀ ló ń ṣàn lọ, downtrend ni, ìsàlẹ̀ ló ń ṣàn lọ. So inú irú downtrend ìbélé yìí, a fẹ́ òkò tí market máa ṣe tó bá dé àwọn level tó yẹ pé à ń ṣọ́. So kí la máa ṣe? À ṣe sùúrù, a ní rush in. So Sherry, so that is it. So ẹ̀yin ṣá máa ṣe sùúrù tí mo sọ yẹn. Patience is part of the journey. Yes, mo máa sọ fún èèyàn pé ẹni tó bá ti lè kọ́ sùúrù nínú trading, in fact ẹ bá ìparọ́ tàn yín o, gẹ́gẹ́ bí experience tèmi ní o, ẹ̀yin tó bá lè ní sùúrù, tó bá lè kọ́ sùúrù, tó ń ṣe sùúrù pé ìkan báyìí tí mò ń wá tí mi bá ti rí mi ò trade, irú ẹnìyẹn to me ó ti solve like bí 85, ẹlòmíì kan máa ní 90%, but máa fọ pé bóyá bí 85-80%. Now tá bá ní pé kan jẹ́ 100%, tá bá ní 80%, kí ló kù? Excellence nìyẹn náà. Sùúrù àti strategy kan péré, sùúrù, strategy ẹyọ kan àti owó gidi. Kí ló tún kù? So ìdí tèmi máa fi sí 80% ni pé ẹ ká fún sùúrù ní 80%. Okay, ká sọ pé psychology 80%, sùúrù gbogbo ẹ̀, okay, patience, no, discipline gbogbo ẹ̀ 80%. Ṣé rí 10% ibẹ̀ owó, 10% strategy. Yes, àwọn míì máa sọ pé why tàbí 10% sí owó. Tó bá mọ̀ kan tó ń ṣe tó bá ní owó, a ní àwọn ọ̀rẹ́ yín tó jẹ́ pé wọ́n ní owó tó mọ̀ kan náà fi owó wọn ṣe. O lè trade fún wọn. Oríṣiríṣi àwọn profem lóríṣiríṣi ẹ lè try out, ilé tó bá work out. So strategy kan ti tó. Tó bá pò ní strategy kan, o lè wá bí pair bí mẹ́ta, mẹ́rin, márùn-ún. O lè focus lórí major currency pair nìkan. GU, EU, AU, NU, UJ, UC, UCAD and UCHF. Méje nìyẹn. Tó bá focus lórí méje, tó lo strategy kan láàrin ọ̀sẹ̀, kò sí, wà máa rí kankan náà. Ìgbà tó bá lọ jẹ, tó bá jẹ́ day trading, wà á rí kọjá bí trade márùn-ún gan lọ́sẹ̀. Ìgbà tó bá jẹ́ swing trading,
swing trader bó jẹ́ méjì ni òun rí ní a month wà máa rí quality setup, but from one strategy to another, from one pair, from this that mi ò fẹ́ miss out, mo fẹ́ tètè ra kínní, mo fẹ́ tètè ṣe léyìí àfarawé gbogbo ẹ̀ mọ̀ máa compete pẹ̀lú other people mọ̀ gbogbo kínní wọ̀nyí before you know it irú ẹni bí a kàn máa yí ní ojú kan ni at the end kò ní rí kan pàtó tó rí achieve a ṣáà lè pé òun ṣáà ń yí ẹ̀mọ́ bí kéèyàn máa yí roundabout kéèyàn ṣáà máa yí roundabout tí mọ́tò bá ń yí roundabout títí tí ló máa ṣẹlẹ̀ típo bá tán tó máa tún filẹ̀ up tó bá tún yí lọ kò níwájú tó ń lọ a máa yí lójú kan náà ni so everything máa wà exhausted, so that is it. So a ní láti focus 2026 a ṣẹ̀ fẹ́ lo 1 quarter tán ní báyìí tó bá ti parí 3 months a ti lo 1st quarter of this year a sì ní 3 quarters left, yes a sì ní 3 quarters left. I only stick with only one pair XAU, nice. So if you stick to only one pair, nice. So a sì ní 9 months èèyàn tó bá ní oyún ní month ìbá ó sì máa bímọ ká tó parí ọdún yìí, yes. Àbẹ́yìn tẹ́ bá fẹ́ bímọ yí ẹ sì lè lọ fún ìyàwó yín lóyún or girlfriend yín kẹ́ lọ fún lóyún kọ́dún tó parí ó máa bímọ bímọ 2026. Yes now, so that is it. So we still have a long duration to be successful in this year. So mo ní àwọn update kan tí ó ń bọ̀ ní ọ̀nà, mo ní very wonderful update kan tí mo máa fún our community, our traders, irrespective of the academy tẹ́ bá wà, bóyá you are a member, you are a student of ChartsEmpire Trading Academy or not, mo ní one great news tí ó ń bọ̀ fún wa, gbogbo wa la máa jàǹfààní ẹ̀. You are a member of ChartsEmpire Trading Academy, you are a student, you are a non-member, you are a student, non-student. So far you are a trader, and you are in our community. Maybe you are on our Telegram or you are on our WhatsApp channel or you see our status. Once tẹ́ bá ti lè rí information, tẹ́ bá ti lè act ní orí ẹ̀, probability wà pé ẹ máa wà lára àwọn tó máa qualify fún nǹkan tí mo fẹ́ fún àwọn traders. I have something amazing coming on the way. So mi ò tí fẹ́ announce ẹ̀ báyìí, just stay tuned, right? Something that will benefit all traders. Most traders will benefit from this. So I'm looking for a way to give back to the community. So something great is coming. So stay tuned. Màá announce ẹ̀. So mo fẹ́ kí everything ti ready tán kí n tó announce. Because once I announce like this, we start it and everybody might benefit. So let's get back to trading. So this is it. So we have this right here. Someone say what's the plan for us? Well, it's a way of giving back to the society. But I don't just want to give back to any random people. I want to give back to people who are in the trading community. I don't just want to give out to people who are not in the community. People who are not going through the fire and stress of trading. I can't just be going around the city or going on the way and distributing things to people. No, it doesn't make sense. I have to give back to my community or to the community of traders worldwide. So I can't just be going out and give to people that does not have value in the trading community, So this is majorly for people who are traders. You are a beginner, you are expert, you are advanced. Any type of trader you are, you can benefit. So that is it. So àwọn tá bá ṣì wà ń bí tá bá ṣì ń béèrè pé ṣá lè bẹ̀rẹ̀ trading pẹ̀lú $20 àti mọ̀kọ́ tá à ń ṣe o. Àwọn tá bá ṣì wà ń bí tá à ń béèrè pé ṣá lè trade pẹ̀lú $20 àti ready. Ìwọ tó bá ṣì wà ní kíláàsì tó ń béèrè pé ṣó lè máa trade pẹ̀lú 20 o tí ready. Èèyàn kan béèrè ní ọwọ́ mi, ìsìn ọjọ́ Monday náà ni trade ta taking gold yẹn, èèyàn kan rí àwọn profit táwọn èèyàn make. Ó wá ń béèrè pé sir, is the money real? Is it legit? Mo wá béèrè pé why? Ó wá ní the money is too big. Mo wá ní ìwọ lówó ẹ̀ tó lọ fi $10, $15, $5 sí náà. So àwọn èèyàn make owó, so ẹlòmíì ó kàn wo ẹlòmíì kó kàn máa ṣàmà wà ní ẹlòmíì ṣé ká sọ pé ìyá ti mú ẹlòmíì lára ni ẹlòmíì kàn sign pé poverty ọjọ́ máa jọ rẹ̀, because I don't know why. So if you are still here, you are still talking about $20. You will give back the $20 to the market. You can't achieve anything with your $20. That is reality. You can't achieve anything with $20. You will blow it.
forget about it, you will blow it. If you are still here, you are still talking about $10-20, you better save your money and use your $20 to buy boxer and singlet. Yes, because you blow your $20. So if you are joining for the first time, instead of putting $20, go and get yourself right on education. If you are just joining and you want to put $20, well, no, you can try and feel the heat. You can use $13 to experience the heat in trading. You can use it to experience the pressure. It's part of learning. It's part of learning. Yeah, it's part of learning. I'm not discouraging you. I'm just telling you that don't expect something realistic with your $20. So don't compete with people who are making money when you put $20. So that's what I'm just saying. Okay? So that's what I'm saying. So whatever on live stream, you can double tap, you can share. If you are in the live stream, double tap, share. If you are on YouTube, like, share. Anything if you want to give to know, thank you, I appreciate. So that is it. So kò ṣe gbọ́dọ̀ la kàn analyze the market, upper high, kìíní kan equal lows. A ní láti gbọ́dọ̀ bára wa sọ̀rọ̀ yanjú, ká bára wa sọ̀rọ̀ tó máa make sense. So yes, now based on what we are talking, tá à ń sọ̀rọ̀ nípa MB, we have some levels tó jẹ́ pé a ní láti máa monitor for Mr. Moses Ekason. How much to start trading? If you want to start trading, you are just a beginner. If you want to start trading, if you are just a beginner, if you cannot find at least something starting from 100, you just want to start 100 is okay. Because I don't know how many positions you want to take with 20. I don't know. If you are starting with 100 and you are using 0.01 and don't go near metals, just stay on Forex PS. In fact, don't go near yen PS or minor PS. Just stay on liquid majors PS like GU, EU, US CAD, US CHF, NU, AU, So you can stick with 0.01 with your 100. You can see, but $10, $5, $20, At times, our brokers, when they are part of the people to check trading, me. I don't know why a broker will be allowed $10, $5, $1. It's so kind of crazy. Actually, she got 50. I don't know why. Well, no. Anybody shall be involved. Well, it's okay. So, this is not a matter of discouraging. What position do you want to take with $10, $5? You can. I'm telling you, save your money. If you are open-minded, to be open-minded, to listen to you know I'm even fighting for you. With your $10, you will blow it. Save it. That's what I'm saying. If you are open-minded and listen to what I have to say, with your $10, you can't do anything. Save your $10. That's what I'm saying. Save your $10. With your $10, which scalping do you want to do? Save your $10, $20. Save it. Save it. That's what I'm telling you. But you guys will never listen. And we can use it to buy ProFirm. You can use it to buy ProFirm, but do you know how to trade? Do you know how to trade? That is the question. ProFirm is for people that know how to trade. I want to say ProFirm are people that know what they are doing. ProFirm is not for everybody. You have to know what you are doing. In fact, some people know what they are doing, but the risk rules is too strict for their strategy. Yes. I know some traders, they don't trade every time. They don't trade anyhow. But anytime they want to trade, they go on full, almost like quarter of margin. They risk it high, but they don't trade anytime. I know traders, when they want to trade, they open 10-15%. That is their own concept. Before they will make a trade, it can be like 2 weeks. But when they see their concept, they go with high risk. So short traders cannot go for ProFirm. Yes. But that is their own manner of approach. So ProFirm is for people that know how to trade. You want to team about in trade to fellow trailer. That is it now. You don't know how to drive a car. You want to go and drive trade. You want to go and drive truck. That is what ProFirm is all about. So that is it. If you have been making money consistently on your personal account, then part of your profit you can use it to buy ProFirm. And be prayerful the ProFirm doesn't give you say realistics, or at the end of the day they don't just I don't want to just talk about them. So that is it. So
get the right knowledge before you place any trade. If you have the right knowledge, you know $20, $10 cannot get you anywhere. Yes, so that is it. If you execute just one lot size, at least your a standard broker should charge you around something like $8, $9, $10, $20 or $15. That is maximum. Maybe 2 pips difference between your bid and ask. So if they charge based on that 2 pips difference, that should be around $20. Some brokers 3 pips. 3 pips difference is still okay. But if it's going to like 5, 14 dollar extortion. So 2 pips, 1 pips, that is 30, 20, $10. That is it. So now let's say you want to use 0.10. So we are talking about $1 out of your $10. Now if you want to use 0.0, we are talking about talking about 10 cents. If you are making 10 cents, 1 cent, you won't be satisfied. You risk big and you will blow that account. That is what I'm saying. If you are trading $10, $5, $20, you want to risk it big because your 10 cents, 50 cents you are making, by the time you make 100 pips, you see that it's nothing. Yes, I'm telling you the reality. So just save your $20. Focus on knowledge first. Once you know how to trade, then you can now start with something minimum of maybe 100 upward. So that is it. Well, if you know how to trade, $10 is okay. All right. I won't argue about that. Just do whatever pleases you. That's my final advice. Whatever that pleases you, do it. If in fact, trade with $1. In fact, trade with any amount you like. It's your choice. It's your decision. That is your decision. So let's get back to the topic. So based on it is true, you will blow your account, or you can just use $10 to $20 to seek food money. Thank you, Mr. Moses. The same thing I'm saying here. Your $10, if you are putting $10, $20, $30 in your trading account, the probability that you don't have much on you is 99%. For you to put $10, $20 in your trading account, it shows you don't have money. So why not just use that 10, 20 money to feed yourself? That is the reality. If you are putting $5, $10, $20 in your trading account, it shows you don't have enough. You are not financially okay. Trading is not for people who are struggling. So use that money to feed yourself. Because by the time you blow that $5, $10, $20, which is your hard-earned money, you will be depressed. You will be desperate. In fact, you can't even trade well, because that is the last card you have with you. You can't trade well. See, let's just leave that topic for those who want to hear and those who want to listen. So now, based on what we have right here, someone said 5 million is minimum. You can see we have people who understand this game. Someone is saying 5 million is the minimum. That is it. I'm saying this. If you don't understand this thing, that is it. What do you want to do with 10? Okay, you trade with 10, $20. You now make 20. What do you want to do with 20 in this robo junior to learn Nigeria? Convert 20 to naira now. It's around 28, 27 naira, 27,000. What do you want to do with that? Just take transport 2-3 times. It's don't finish now. So let's just leave that, Joe. Now let's go to USDJPY. Okay, let's go to USDJPY. 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 Let's check it out. Let's start from the day chart. From the day chart, USDJPY, I'm seeing a lot of people going for motivated classes in English. Mo rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó yẹ pé wọ́n lọ fún títà ní orí USDJPY. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lọ fún títà, but èmi ò wá títà ń bì. Ó sì ní level kan ní òkè tí mò ń target. Ṣé level tó wà ní 161.978 yìí? Mo sì ń target kí market kó sì push lọ sí òkè dáadáa. Màá fi àwọn level kan bẹ̀ hàn yín. Àwọn tó wà ní kíláàsì mi ní àná àbí live stream mi ní àná, wọ́n máa mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ ń bì. So based on nǹkan tó wà ń bì, tá check it dáadáa, if you check it very well, you will see we have a resistance kan wà ní òkè bẹ́ẹ̀. We have a resistance kan wà ní òkè bẹ́ẹ̀. So
it's not resistance, sorry, it's not a resistance, it's a swing high, sorry, it's a swing high. Or supply 1B, supply, we have supply here. So market in bounce wá sàlẹ̀, and after the market bounce all the way down to this LMB, since then price in struggle àti lọ sínú origin padà, ọjà tracker gbogbo agbára tọ́jà ń lò ní ọjà ń lò. Now ẹ̀ka wo abẹ́, checking the under, we have equal lows, so we have support. So these are what I call support. For those of you who don't know what is support, I will explain it today, because most of you take swings high, swings low for support resistance. No. So ẹ̀yin tẹ́ máa make a swing high, swing low as support and resistance. Irọ́. Now tẹ́ bá wá pa òkè BB is a supply. Really tó fi jẹ́ resistance ni pé àti ìrìkí level yìí kó reject point méjì wá sí ìsàlẹ̀. So it's a supply ni. Àwọn kan máa ní pé àwọn SMC trader máa ní pé order block. Yes, order block. Yes, if you call it order block, yes. But in raw price action, I'm a penny supply because price ò tí padà sínú bẹ̀. Now ẹ̀ka wo abẹ́ ń bí. This is a typical example of support. Why? Ni pé a ní first rejection bí as demand. Then after the price went up, price fún wa ní break of structure. Price fún wa ní break of structure ń bí. À ń continue lọ síbi tọ́jà tí ń bọ̀, ṣẹ́rí. A break here, we broke it to the upside to make a swing high. Now from the swing high, price came down. Now tabalo ní pé resistance ni we are wrong because we don't know if price will definitely reverse from that level. So it's not a resistance. Resistance is like a level which has been active in the past. So before we can define a resistance, we need a minimum of 2 rejections up or from up to down. For a support, minimum of 2 rejections from the bottom to the top. So right now it's a swing high or swing higher high or supply at the top. Supply comes at the top, so we don't need to say supply at the top. Supply. Now tá bá wo abẹ́ ń bí báyìí, a máa rí pé a ní rejection kan bí 1 demand ní. Àwọn SMC trader máa ní order block, yes. A sweep of liquidity, a fair value gap, a break of structure. For your confirmed OB, you need a sweep of liquidity. At times, if you don't see a sweep of liquidity, it may work out, but when you have a sweep, it makes it more concentrated, more so like concentrated acid. Acid tó jẹ́ pé wọ́n ti fomi, wọ́n ti mix tó kan, tó máa ní omi ọsàn kan, wọ́n ti fomi sí, ẹ mọ̀ bó ṣe máa kan, tó máa ní ọsàn kan, àbí wọ́n ti mix kan, pé ó kan ẹ̀hẹ́n. Now, tó bá ti ní sweep, ó sọ fún agbára bí kíkan ìkanra tí ọjà fi move. The aggressiveness is what we mean as sweep. The aggressiveness, liquidity that have been grabbed, àwọn stop losses tí ọjà tó ti gbà tó ti tap in, you know. So we break the structure. A lọ sí òkè sọ fún wa pé break of structure sọ fún wa pé ọjà ń tẹ̀síwájú lọ síbi tí ó ń bá lọ. So a break the structure. So a ní FVG. FVG sọ fún wa eré tí ọjà ń bá lọ. So price action trader we call it momentum candlestick. But SMC we call it FVGs, imbalance, inefficiency, òyìnbó lóríṣiríṣi. So the raw price action trader we call it momentum candlestick. Tí candlestick bá ti ń jáde tó ń tóbi tí àwọn eléyìí tó ń jáde tí ò wọnú ẹlẹ́kejì tàbí tí ò fi ara tàbí tí ò ní ìrẹ́pọ̀ pẹ̀lú eléyìí tó jáde last, ẹ mọ̀, tó ń lọ ìyẹn ni FVG, imbalance, inefficiency. But ní price action we call it momentum candlestick. Eré tí ọjà ń bá lọ láì dúró fún ti ẹ̀yìn ẹ̀ tàbí ti èkejì ẹ̀, ṣẹ́rí. So a ní kan bí a ní sweep liquidity, a ní kí ló ń pè FVG, a ní break of structure, ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ó lọ. Now a retest padà wá, market ṣe kí ni, ó lọ below order block yẹn tèmi ń pè ní re-engineer liquidity, because ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ti believe pé order block ní náà máa wọlé ń bí. Ó fún èèyàn ní entry tí a ń pè ní inducement, ó tàn àwọn èèyàn jẹ́ ń bẹ̀, then kí ló wá ṣe, ó wá lọ ṣe re-engineered, tó wá lọ ṣe àpàyídá, tí wọ́n máa ní kan ṣe àpàyídá, ẹ mọ̀. So ìyẹn wà nínú advanced course tá a fún àwọn traders wa tó jẹ́ pé wọ́n lọ fún 8-month program. So re-engineer liquidity, àpàyídá, tí wọ́n máa ní kan ṣe àpàyídá tí wọ́n tún dà kan rú mẹ́yàn lójú. So òun ni à ń sọ bí market tó wá lọ, but ilé tó move bí kò lọ break structure, ó fún wa ní low high tó sọ fún wa pé ó ti ń rẹ àwọn tó ń rà because wọ́n lè lọ fún wa ní break sí, wọ́n ò fún wa ní break sí. Now signal àkọ́kọ́ kọ́ níbí ni pé ọjà tó ń bọ̀ kò yẹ kó lọ sísàlẹ̀ kọjá nu OB.
tí àwọn kan pè ní order block tàbí àwọn price action máa pè ní origin tàbí àwọn kan máa pè ní swing ibi níbi swing higher low ni tàbí demand zone ṣẹ́rí. Now ó lọ kó owó tó wà ní ìsàlẹ̀ because ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó ń lo candlestick gẹ́gẹ́ bí OB, FVG, break of structure, liquidity sweep, wọ́n ti fi stop loss wọn sí abẹ́, ó tap ẹ̀ then ó wá lọ. Now ó wá fail, kò lọ break structure ní òkè, kò fún wa ní break of structure ṣẹ́rí, ó wá padà wá tún lọ sínú origin yẹn padà. Now number one wa ń bí demand ni, ẹlẹ́kejì ta níbi tó lọ sí òkè ó ti fún wa ní support. So once you have a level tó mú ọjà dání nígbà méjì tó kéré jù, now you say yes it's a support. Now ẹlẹ́kẹta kí ló ṣe, ó tún bounce up. So ẹlẹ́kẹta ni price ń lọ báyìí. Now tẹ bá wo apá òkè níbi àti wá ní equal highs, internal equal highs ni tẹ bá wo, because òkè méjì tó wà níbí kò ga tó the previous higher high ta ní níbí ṣẹ́rí bẹ́yẹn. So ṣẹ́rí bò kọ́ tá à ń sọ bí báyìí ni pé ìfigagbága ń lọ ní àárín àwọn tó ń rà àti àwọn tó ń tà. Nǹkan tá à ń sọ bí pẹ̀lú gbogbo òyìnbó tá dà sílẹ̀ látẹ̀kan ni ṣẹ́rí. Ẹ̀yàn kan ní no be juju be that. Brother, if you want to be profitable in trading, seek knowledge first before thinking of money to make in trading. Yes. So kò tá à ń sọ bí látàrọ̀ báyìí ni pé ìfigagbága ń yọ. So tèmi bá fẹ́ wá títà bí báyìí, èmi fẹ́ rí bí àwọn àìpàídà bí ìgbóná ara bí ègé bí ìbínú, liquidity lóríṣiríṣi. So tí máa ní mo fẹ́ tà bí báyìí, agbára okun ìbínú ò tí wọnú ọjà because ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí ń tà bí na yes, àwọn kan tí ń tà bí yes, àwọn kan tí ń tà. Now a fẹ́ kí ọjà ṣe wọ́n léṣe, kí ọjà gba stop loss wọn out, then ká ṣe kí ni, ká dáná fún, ká ṣe kí ni, ẹ ká lọ wo AUD switch, ẹ ká fi AUD switch ṣe àpèjúwe trade tí mo sọ bí. A trade AUD switch in last week, ẹ ká lọ wo AUD switch. Ṣé kan tí mo sọ bí ó fẹ́ fara mọ́ AUD switch kan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀, ẹ ká sáré lọ wo AUD switch ká lọ wo kan tí mo sọ bí so that ẹ̀kan tí mo sọ bí a lè yé wa. Now tẹ bá wo AUD switch dáadáa, tá bá lọ sí orí 4 hour chart ni, tá bá lọ síbẹ̀ a máa rí kan tí mo sọ bí. Ṣé rí a break structure kan bí, a ní high àpadà wá, a ní higher low. Now a ṣe top méjì, àwọn èèyàn ti rí pé top méjì ti wọlé, ó ní fún wọn ní sweep kékeré but sweep yẹn ní agbára, àwọn èèyàn ṣe kí ni wọ́n ń tà. Ṣé wá ìgbà tí market wá sì padà lọ tó wá lọ kó owó àwọn tó ń kọ́kọ́ take first top second top yìí, ṣẹ́rí kí wọ́n tó ṣe, ṣẹ́rí kan tó ṣe, ó ṣe wá lọ kó stop loss sí wọn, ó ṣe tí wá fún wọn retracement, ó ṣe wá distribute wá sí ìsàlẹ̀ ṣẹ́rí. Trade yìí mo ṣe ń rí, ó ṣe ń continue lọ sí ìsàlẹ̀, ó ṣe ń bọ̀ ní 0.54300. Yes. So bùkọ́ tí mo ń sọ yìí nípa ìmọ̀ ni, láìsí ìmọ̀ ṣẹ́bọ̀ tá à ń sọ dábẹ́ nípa à ń pọ̀fọ̀ yìí kò ní yé wa. So ẹ ká lọ sí USDJP yẹn padà. So USDJPY èmi ò sọ pé kò ní lọ sísàlẹ̀ o tàbí ó máa lọ sókè, bọ̀kọ́ tí mo sọ ni pé èmi ò tí ì ní ìgbàgbọ́ níbi pé àwọn tó fẹ́ tà bí wọ́n ti ṣe tán pẹ̀lú okun àtagbára. Èmi fẹ́ rí pé rògbòdìyàn tó ní agbára ti lọ́nu ọjà, ìbàjẹ́ ègé náà pàpàyídà ti lọ, gbọ́nmi sí òtó ti ṣẹlẹ̀ nínú ọjà, gbogbo ẹ̀ ti dàrú, ó ti fọ́jú pọ̀. Show you bẹ́ẹ̀. So that is it. So at this 161.978 ẹ ká máa wo bẹ̀yẹn náà, because tá bá wo weekly chart wa a máa rí pé a ní OB kan, FVG kan, but OB FVG tí a ní yìí kò fún wa ní break of structure, kò sọ pé ó fọ́ higher low tẹ́wà ń bí ìnáwó sọ pé yes ó ní agbára nú. So láti lè lo level yìí fún strong sell level, to use this level as a strong sell, we need to see a form of purge. Àwọn kan máa ń pè ní purge, tó máa ní kàn jẹ́ purge, PURGE, purge. Tá bá ní à ń purge, ìyẹn túmọ̀ sí pé àwọn tó ti wọlé fún títà, a ní láti wá bá ṣe máa gé wọn lége, tá máa fọ́ àgbọn ní orí wọn. Tá bá ti fọ́ àgbọn ní orí wọn, then nǹkan tá fẹ́ ṣe ni. So ṣẹ́gun tí mò ń sọ yìí is just about experience. Ẹ gbàgbé nípa òyìnbó tí wọ́n lè máa lò lóríṣiríṣi. Mo ṣe máa sọ fún wa pé ṣẹ́rí trading yẹn ó ní ṣe pẹ̀lú pé kí a understand, kò ń ṣe òyìnbó, understanding ló ṣe kókó. Tá bá understand nǹkan tí à ń sọ, tá bá understand, ẹ gbàgbé nípa òyìnbó tán lè máa pè tàbí orúkọ tán lè fún yín, fúnra yín gan ẹ lè fún ní orúkọ tó bá wù yín, ẹ lè kàn orúkọ tàbí òyìnbó tó bá wù yín. Yes. Tó yé wa. So that is what I'm saying. Yes, market can whine person. Yes now. So èmi ò tí rí purge bí, mi ò tí wọlé bí. So in summary kan tí mo sọ ni pé mo fẹ́ kí market ìlọ kó tapping sínú bí
yes kí n rí form of liquidity àbí kó tap in lọ kó padà wá bí something like this. This is what I'm expecting in the market. Ìsídà kó ṣe point A ń bí or kó lọ ṣe point B ń bí. Yes kò tèmi wá nìyẹn o, láìsí yẹn o gbogbo títà tó bá ń lọ èmi ò nífẹ̀ẹ́ sí ń bí. Náà ṣẹ́yìn náà mọ̀ pé àwọn kan ti tà ń bí báyìí tó wọ́n fi stop, àwọn kan tí wọ́n kọ́ tà ń bí ṣẹ́yìn mọ̀ tó wọ́n fi stop loss wọn sókè ibi tó wọ́n ti out. And then another thing a ní láti ṣàkíyèsí ni pé a ní láti máa wò kan tí candlestick tí ó ń gbé jáde bí ọjà ṣe ń lọ sí òkè. Kí ni candlestick ń sọ? What is the market saying in forms of candlestick tí market in print? Market máa communicate pẹ̀lú àánú ọjà, ó máa communicate pẹ̀lú wa, ó wá kò sí wa lọ́wọ́ ká understand, ká wà patient enough to understand what the market is saying. Kò sí báwo kan tó ṣẹlẹ̀ ní báyìí. Ẹ wo candlestick tí a ní last week. Ó ń fún wa nìkan bí hangman. Now this hangman tá a bá wò a lè máa wò pé ó ń form resistance, but èmi ò rí bí gẹ́gẹ́ bí hangman o. Èmi rí bí bullet ni. It's like a bullet setup. Àwọn tàbá tí mo nǹkan tí mo ń pè ní bullet, ọ̀n tẹ́ bá fẹ́ yìnbọn wọ́n máa fa kíni trigger, wọ́n máa fà sẹ́yìn. A lè fẹ́ yìnbọn ká trigger síwájú náà, a máa fà sẹ́yìn ni. So tẹ́ bá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbí ní last week ní orí weekly chart, kí ló ṣẹlẹ̀? Market wá sí ìsàlẹ̀, ìyẹn ni pé a fà sí ìsàlẹ̀, a fà sínú. Dẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀? A push it out. Ṣẹ́rí. So tí wíìkì tó bá lè close, tó bá lè break candlestick tó ṣẹlẹ̀ last week, they can expect pé market fẹ́ lọ ṣe kí ni, ó ń lọ sínú àwọn zone tó wà ní apá òkè. So àwọn tá bá ń day trade, tá bá ń scalp, a lè máa wá títà o, but àwọn tá bá jẹ́ swing trader, long time trader, a máa rí pé no, àti the reason to go any bí ká máa pẹ́ àfẹ́ ṣe títà ń bí ṣẹ́rí. So èmi ò ní interest. Ó lè wá lọ o, but èmi ò ní interest. Èmi ò ní interest. Náà ẹ ká wo 4 hour chart. 4 hour chart, ẹ ká wo structure wa. Tẹ́ bá wo 4 hour chart, kí la ní bí higher low wa àti ìfọ́ ṣẹ́rí. Our higher low is still intact. Our higher low is still intact on USD/JPY on the 4 hour chart. Our higher low is still intact. At the test here, ó prove as new support. Tá bá lọ wá pa òkè, ṣé a ti ní any form of liquidity? Èmi ò tí rí any form of strong liquidity. Bracket kàn ra breach, ó kàn ra push ni, kò sí aggressiveness níbẹ̀ yẹn. So ẹ̀yin lè máa trade ẹ̀ ọ̀gbọ̀n, èmi ò ní interest. So èmi ò trade, èmi ò ṣe anything bí n tèmi kan wò ni. Mo sì fẹ́ expect kó lọ sókè. So now ẹ ká wo GB Canada. GB Canada. Tá bá wo GB Canada from the day chart, tá bá wo dáadáa. Ẹ ká kọ́ clear ọgbà àwọn nǹkan tó wà níbí, ká lọ wo àwọn level tá fẹ́ mark. From the weekly chart, ká wo àwọn levels tá ní. Ní àti weekly chart, tá bá lọ wo dáadáa máa rí pé a ní àwọn level kan bí tó yẹ pé market is break, ó lọ ń retest tó fi ń ṣe demand tàbí support. Tá bá wo dáadáa máa rí pé ṣẹ́rí a ti break ẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. So ẹ bá wo bí resistance ni, resistance ẹ̀rí market ṣe ń reject ń bí. Weekly chart ni o, a break ẹ̀ ní on the 3rd of March 2025, a retest ẹ̀ as new demand, a lọ a padà wá sí bí proving as support. Mo rí setup yìí ní week tí a lò bí méjì sẹ́yìn, but mo rí wípé dójú tó farahàn bí láti lè ṣèpinnu máa lágbára gan. So a lọ sí day chart. On the day chart, kan tí mo expect kò jáde, màá ṣe rírà ń bí, màá make owó, but plan mi kò jáde. Tó bá yẹ plan mi jáde ni màá make owó ní orí currency pair yìí, but plan mi ò jáde. Plan mi ni pé mo fẹ́ kí market kó lo 1.81158 gẹ́gẹ́ bí pańpẹ́, ìyẹn táwọn kan pè ní inducement, kó lo bí gẹ́gẹ́ bí pańpẹ́. Then tó bá lọ kó wá fún wa nìkan bí eléyìí. Normally mo fẹ́ kí market ṣe kí ni, kó break. Okay, ẹ ká ṣe market structure dáadáa, so a lè yé yín kan tí mo ń sọ. Ṣẹ́rí kan tó wà ń bí low high ni, low high.
tá a fọ́, so yẹ ká wo low high wa. Low high wa òun ní. Now a fọ́ low high yìí. Nígbà tí a fọ́ low high yìí, kí ni mò ń expect? Mo rí pé supply pọ̀ gidi gan bí, títà wáyé bí tó pọ̀ gan. Ṣẹ́rí candlestick yìí ó pọ̀ gan. So market lọ sínú títà tó wà ń bí yẹn supply, the supply yẹ. Now market ṣe kí ni? Ó test yẹ. Now nǹkan tí mo expect ni pé kí market kó wá ní àti bí ó ṣe bọ̀ kò ṣe pé láṣẹ pé kó wá sísàlẹ̀ ń bí. Kó lo bí bẹ́ni pé ó fẹ́ rà káwọn èèyàn ṣe kí ni kán rà. Kó take one out then kó wá lọ bí something like this. Nǹkan tèmi ń wá ní. Àwọn tá bá ní ìjìnlẹ̀ dáadáa nínú market mechanism, ẹ jọ̀ọ́ comment. Àwọn tá bá ní more knowledge about structural mechanism, ẹ kí n mọ̀ nínú comment section. Nǹkan tí mò ń sọ bí tó bá yé yín. And tẹ́ bá understand nǹkan tí mò ń sọ nínú pattern mechanism tó wà ń bí, if you have an experience, nǹkan tó wà ń bí ẹ kí n mọ̀. Nǹkan tèmi ń dúró fún ni. But notwithstanding, ṣẹ́rí market ṣì wà ní bearish because main impulsive move tó fún wa ní bearish push tó wá ìsàlẹ̀ ń bí, main impulsive high tó wà ń bí ní bí àti break ẹ̀. So a ṣì ní our main impulsive low high. Low high wa tó wà ń bí àti take it out ṣẹ́rí. Low high wa ní. These are our low high. Ṣẹ́rí àwọn ilé internal ni wọ́n. Wọ́n ní agbára tó ilé tó wà ní 1.85616. Ilé ló máa sọ fún wa ìgbàgbọ́ àwọn tó ń rà àti àwọn tó ń tà. Tí àwọn tó ń rà tó máa ti lè fọ́ ilé ìlọsókè, ẹ gbàgbé ká máa gbàgbé nípa downtrend. But tí wọ́n máa ti lè fọ́ bí ìlọsókè tó ṣe pé market ṣe rejection padà ìsàlẹ̀, ó ṣe yẹ kí market kó ṣe kí ni kó ṣe tẹ̀síwájú lọ ìsàlẹ̀. And tẹ́ bá wò dáadáa wá ni pé supply tàrí ń bí ó sì ń di ọjà mú because market ṣì ń push sínú ẹ̀. Ó ṣe é ṣe gan lé ní kó ṣe kí ni kárí kan tó máa jọ bẹ́ẹ̀ ni pé a fẹ́ níbi another sweep nínú supply zone tó wà ń bí. Yes, market máa ṣe kí ni ó possible kí market ṣe kí ni kó ṣe kan tó máa rí ibi eléyìí kó sweep down then kó ṣe kí ni kó wá mark down wá sí ìsàlẹ̀. So tó bá mark down wá ìsàlẹ̀ náà, bíbí náà is a point of interest because a ti ní àwọn structural change, àwọn nǹkan tó yẹ pé a rí tẹ́lẹ̀ nínú ọjà ṣẹ́rí. Tá bá ti ní low high low high low ní low high low high low but low high low yìí ó gùn gidi gan. Wẹ́ná a ní low high kan bí tó yẹ pé a lè fà. Ẹ ká fa low high kan ta ní níbí. Tẹ́ bá wo low high tó wà níbí, the low high here, you can see the low high here. The low high here we have it right here. Low high òun ní ṣẹ́rí low high yẹn. Low high so àmọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní TikTok ó kàn ní dé disconnect, so I'm gonna try àti connect ẹ̀ padà. I try to connect ẹ̀ padà, ó ti connect padà. So low high ṣẹ́rí, so a ti fọ́ low high méjì kọjá. Àti fọ́ low high méjì kọjá. Tẹ́ bá rántí kan tó máa sọ fún yín pé tá bá fẹ́ rí change of character, a ní láti take swings méjì out. So I take swing méjì out níbí. But the main impulsive swing I take it out. Cherry. So now àwọn nǹkan tèmi máa ń wò ní tẹ́ fi máa ń rí pé most time màá ní kò sí trade, èmi ò trade. Kò ṣe bí a kò wù mí náà kí èmi náà máa make owó náà. Ó wù èmi náà. Ọgbà tí market ò bá fún wa ní nǹkan tá à ń wá ńkọ́, a ní force ara wọlé náà ni. So that is it. So ṣá ní ìbéèrè? Ṣá ní ìbéèrè? Ṣá ní ìbéèrè? Ṣé ìbéèrè wà? Ṣé ìbéèrè wà? Ṣé ìbéèrè wà? Ṣé ìbéèrè wà? Tí o bá sí ìbéèrè, Canada switch, okay, wọ́n ní ká wo Canada switch. Canada switch yẹn mò ń ṣọ́ náà, mò ń ṣọ́ Canada switch náà. Canada switch ẹ rí. Mò ń mental trade ẹ̀. Ó máa tà dáadáa. Ó ń tàbọ̀ nísàlẹ̀ ń bí. So tá bá wà ní títà ń bẹ̀, a wà in the right direction.
so ká máa wo level tó wà ń bí. Why gan tí mi fi take a trade yẹ kí n wò ná. Oh, mo mental trade ẹ ní ọjọ́ wo ló confirm, ọjọ́ tó bá confirm ló máa determine. Ok, mo wà ní orí trade kan ni mo ṣe trade ẹ, mo wà ní UD switch tí mo fi trade ẹ nìyẹn. But àtàbá nínú títà nínú Canada switch market yẹn ó máa ṣubú gan. Yes, ó máa ṣubú gan. Tó bá dẹ̀ máa ṣubú sí ká máa expect 0.56300. Yeah, Mr. Akins. Yes, so mo rí títà tó máa wáyé gan, so ó máa push gan, so àwa tá miss ẹ̀ bá la ṣe lè capitalize. Ẹ̀yin tẹ́ bá miss ẹ̀, yes mo ti mọ reason tí mo fi miss ẹ̀. Reason ni pé èrè àjẹjù náà ni mo fẹ́ kó push wá sínú bí dáadáa. Ẹ̀rí ibi tó push dé kò push sínú bí dáadáa, ìdí tí mo fi miss ẹ̀ nìyẹn. Kò push sínú bí dáadáa because mo expect pé kó push wá sínú bí dáadáa. Kò push wá síbẹ̀. So ní àwọn pé kílódé mo fi miss setup yìí, kílódé mo fi miss ẹ̀. So reason nìyẹn. Ó dẹ́kọ́ fún wa ní confirmation yẹn bí. Ó push. And then push náà ṣe bá ṣàlàyé kíní kan fún yín. Ṣẹ́rí níbí mi ò kí máa ń lo bóyá sniper entry pé màá kàn set limit síbi kan pé kó tap ń wọlé, mi ò like ẹ̀. Mo máa ń fẹ́ rí kan, mo máa ń fẹ́ rí ìdí tí mo fẹ́ fi ṣèpinnu. Tákì mo máa ń lo sniper ni màá mú eléyìí, bíbí ni mò ń target. Bọ̀ mo fẹ́ kí market kó push níbi dáadáa kí n fojú ara mi rí candles tí máa sọ fún mi pé rejection. Now àwọn tá bá rántí ní ọjọ́ Monday tí Trump sọ̀rọ̀ kan tí gbogbo market spark yẹn òun ló ṣẹlẹ̀ ń bí, kò ń ṣe technical, fundamental ló mú market continue lọ síbi tó máa lọ sísàlẹ̀. Now tó bá yẹ pé technical ni technical kó lọ sínú bí kó fún wa níbi something like a pattern, tó bá yẹ pé entry pattern wa, but news yẹn òun ló ṣe kí ni, so òun ló poison setup tá à ń dóde. So kan tó ṣẹlẹ̀ lórí Canada switch nìyẹn. So tá bá wò dáadáa náà àwọn tó ń ṣe chart pattern head and shoulder náà ní náà, right, your left shoulder head, right shoulder neckline, so ó ti ń break ẹ̀. So in summary Canada switch èyí bá lórí rírà ń bẹ̀, iná lẹ̀ ń rà o, ẹ̀yìn tẹ́ bá lórí rírà lórí Canada switch iná lẹ̀ ń rà o, kọ̀ọ̀kan tí mo wò ń bí ó ń lọlẹ̀ ni o. So bí ó ṣe wà nìyẹn. So any other market you want us to check? Let's check BTC. Mo ti sọ fún wa dáadáa wípé ó ní àwọn level kan tí mò ń ṣọ́, tí ò bá débẹ̀ mi ò ní interest, kò tí débẹ̀ náà. Bẹ́ẹ̀ kí n fi àwọn level yẹn hàn yín. Àwọn level yẹn ní wà ní 74,000. Oh, Mr. Akin, you are welcome. 74,000. 74,000. Yes. /73,600. Ṣẹ́tìrí. Level tèmi wò ní orí BTC. Yes, àmú mọ̀ yín Mr. Akin. Mr. Akin wọ́n lára tó parí 1 year 12-month program wọn. Yes, I'm glad. Inú mi dùn. Máa ti rí inú mi máa ń dùn ni. So tẹ́ bá wo BTC yẹn, mo ṣàlàyé fún wa pé ẹ̀yin náà rí, kò ṣe bí wọ́n sọ wípé ẹ rí oyè kan tí mo mú nínú BTC tí mo mú jẹ, ẹ̀yin náà rí. Ẹ rí bí weekend yẹn bó ṣe ń lọ back to back, kò ṣe weekend gan, ọjọ́ tí àwọn Muslim ṣe Ramadan festive kìíní wọn ni náà, ẹ rí mo ṣe back to back kìíní 350+% ní market yẹn dé ó débi 400%. Futures trading ní ṣá, so ẹ̀yin náà rí. So mo ti keep owó yẹn, mo tún fẹ́ kó débi tí mo ti fẹ́ act, so mi ò wà desperate, mo tún fẹ́ take a trade kí market wá lọ gbà kan tí mo ti rí léèrè. Irọ́, mi ò kánjú, màá tún ṣe sùúrù. Yes, ṣe rí hunter tiwa a máa ń dúró ni,
kí ẹran ta fẹ́ pa kó wá sí ọ̀dọ̀ wa, àwa ò kí ń lé. Canada JPY. Canada JPY, nǹkan ní ká wo Canada JPY. Hello? Nǹkan ní ká wo Canada JPY. Nǹkan ní ká wo Canada JPY. Canada JPY. Canada JPY. Àwò. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ máa message wa ní orí WhatsApp, Telegram, tẹ́ máa sọ pé hi, hello, how you doing? This is not family communication, this is a business official communication. Ẹ ká máa lọ straight to the point. Ẹ ṣe máa sọ hi, hello, are you doing well? Are you doing fine? Official inquiry lẹ wá ṣe. Ẹ go straight to the point. Straight to the point. Yeah, I'm out Canada yen. All right, Canada JPY, ẹ ká lọ wò. Canada JPY, tá bá lọ wò Canada JPY. Ẹ ṣáàrí mo ṣe máa pay analysis mi. Kò bí àmọ́ kan máa jòkó sójú time frame kan, máa kàn máa wò ṣáá lójú time frame kan, mi ò ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ máa rí pé má ti lọ sí time frame mi, máa wò from the higher time frame. Ṣé ní kan tí mo sọ nípa US JPY àti Canada JPY, wọ́n fẹ́ jọra, ọmọ ìyá kan ni wọ́n. Yẹ ká kọ́kọ́ wò ná. Level yẹn ni supply, major supply wa. Now tẹ́ bá wo level ta ní níbí, Canada JPY ó wà lára market tí mò ń ṣọ́ náà. Yes. Ó wà lára market tí mò ń ṣọ́. In fact mo like ẹ̀ gan ju US JPY. Mo fẹ́ ṣọ́ra fún US lọ́wọ́ tá wà yìí. Bàbá Trump yẹn oríṣiríṣi kan ló lè jáde lẹ́nu ẹ̀. So lọ́wọ́ tá wà báyìí USD mò ń ṣọ́ra fún dáadáa ni, so mo prefer Canada JPY sí USD JPY. So tá bá wò kọ́ tó ń lọ ní orí Canada JPY. Tá bá wò dáadáa. Weekly chart ni. Now tá bá wò máa rí pé bullish market structure ni market fún wa ní orí monthly chart. Weekly chart náà àti rí pé bullish yẹn ti ní ìrẹ̀wẹ̀sì, ó ti ní ìrẹ̀wẹ̀sì. Tá bá wò sí day chart ni a break structure bí a break structure yìí ní orí day chart. Kò ń ṣe sweep, candles tó break ẹ̀ ní èmi tún lọ ó kàn retrace ni. So now tá bá wò kọ́ta nínú market yìí, tá bá wò low ta níbi equal lows ní ṣẹ́rí. Now trend yìí ṣì bullish. Èmi ò tí ì rí any form of liquidity ní apá òkè. Yes, mi ò tí ì rí any form of liquidity pé a ti mú stop loss àwọn èèyàn, pé a ti ṣàwọn èèyàn léṣe. Èmi ò tí ì rí ní orí Canada JPY gẹ́gẹ́ bí as a long term trader o. Now kí ni mo wá ń wò ni pé ṣẹ́rí retracement move ní àti low yìí lọ sí òkè ni èmi ń wò. Ṣé market lè retrace wá sí 113.200 tàbí 113.500 kan tí mo wò nìyẹn. Mo ń wá láti take a possible continuation ní premium level tó wà ní àárín bíi òun lè mi ń wò láṣẹ kí ni láti tẹ̀síwájú nínú market yìí ṣẹ́rí. Náà níbo ni mo ń tẹ̀síwájú lọ? Mo fẹ́ lọ sí àwọn ibi tó jẹ́ pé ọjà ti máa gba okun àti agbára ṣẹ́rí. Ṣùkọ́ tèmi wà ní orí CAD JPY.
that is what I'm expecting or my plan. Kò ṣe nǹkan tí mo expect, kò mi ò lè sọ fún market kó ṣe kan bye-bye, but nǹkan tí mi plan nìyẹn. So your plan may not work out, your plan may work out. So that is Canada JPY. Canada JPY nìyẹn. So mi ò tí rí any form of pé títà a sì ń continue trend lọ, but a fẹ́ kó ṣe correction dáadáa ká continue around 113 or 114. Yes. So Mr. Anyanwale ẹ káàbọ̀. So thank you, welcome. So bí ó ṣe wà nìyẹn. So ó ní shares kan tí mo tún ṣe rírà ẹ̀ ní èní. Àwa tá wà nínú community wa ẹ máa rí update yẹn. So mo tún ra shares sí bí pàtó tí mo sọ yẹn. So ẹ̀yin tẹ́ bá nínú community ẹ máa rí shares mo rà. So ẹ bá fẹ́ take ẹ̀ ìpinnu ara yín ni o. Bí 2-3 weeks ago tí mo rà mo sọ fún yín. Tẹ́ bá wọ nínú community yẹn mo tag ẹ̀ ní èní. Bí 2-3 weeks ago tí mo ra kíní shares yẹn, èní ó ti da 11%, mo tún rà mọ́ ní èní. So mi ò fẹ́yàn lá advice o, ìpinnu ara mi ni o, tó bá wù yẹn lè mú lò, tó bá wù yẹn lè má mú lò, ìpinnu ara tèmi ni. So bó ṣe wà nìyẹn o. So you are bẹ́ẹ̀. So do we have any question? Ẹ káàsán o, Miss Kemi. Now a ti ṣe kíláàsì fún wákàtí kan. So now ẹ ká fún àwọn ti elédè Gẹ̀ẹ́sì nìkan tí wọ́n fẹ́ ná traders. So àwọn English traders. Now àwọn tó bá wà fún English ẹ ká suggest market tẹ́ fẹ́ ká gbé ẹ̀ wò. So English now. Àwọn kan tí ẹ máa ń sọ pé mi ò gbóyìnbó, mo níwẹ̀ẹ́. Ṣóyìnbó gbọ́ Yorùbá? Àwọn kan ní mi ò gbọ́yìnbó, mo á níwẹ̀ẹ́. Ṣé òyìnbó gbọ́ Yorùbá? Ṣé ìdáhùn yẹn make sense? Yeah. So bí ó ṣe wà nìyẹn ṣá. So English traders in the class, you can suggest any instrument, currency pair, any asset you want us to check out for you, any asset you would want us to analyze. So let's check it out. Let's check it out. Let's check it out. This is the English section. Let's check it out. So we've checked out Euro USD, XAU paired against USD. Okay, we have XAG. And Konica will XAG. Silver. This check is silver. Silver. XAG USD. XAG USD is a silver. So most people prefer to trade gold. No? But thank you, Mr. Aminu. So silver, silver, in fact, silver is more simple to approach than when you talk about XAU paired against USD. You know, from the weekly chart, based on what Simon will be, the chart is so simple to approach. We know we have a lot of people on that yellow metal. Yes, now. So we have our low here, holding on price, yet to be taken out. And we have our main swing high here, and we have our swing low. Swing low. So going to the day chart, you can see we have a very clean chart, very clean chart. We have our swing low right here. We have our strong demand here. So checking out this chart here, you don't need an indicator to tell you what you should do. Aminu sent love you so much. Thank you. So you don't need an indicator right here. All you just need is proper understanding of how the market moves, right? So we go on to the 4-hour chart. On the 4-hour chart, you already know our bullish rally is signaling it's getting weak. It's becoming weaker. So we haven't seen this massive retracement or crash ever on this asset right from the inception of its move
right from the 4th of April 2025. Let's just start from this level right here. You can see our price gravitated all the way up. Price moved all the way up, moved all the way up. But this crash was so big, it is obvious even when you zoom out totally on your price chart. You can see it's so obvious. So we crashed all the way down. The market crashed all the way down. We won't crash down. The market crashed down rather. So market crashed all the way down, and they gave us an internal low high swings at this level. Actually, this level was a retest of a little demand which we had on the 22nd of January 2026, and then we had it as a resistance retest right here, and the price swept some liquidity at this zone. Price crashed down again, and the price gravitated all the way down, all the way down. We broke a series of lows all the way down. Now, based on what I'm seeing on silver is showing a lot of more organized demand at these zones of the $72/$64. Yeah. Now pay attention to this zone. Of course, you can say it's a sideways market, you're right, but based on what I'm seeing right here, market is showing us like, okay, almost equal to the low high swings we had at this level. So we have our low high swings right here. Now, if you are a trader watching this asset or you have it on your list, what you need to do now is a time for you to pay strict attention, close mark, because it's possible price may give us a kind of a liquidity purge right here. If price can just give us a kind of a liquidity purge, breach all the way down, this could be a massive execution for a short bias. So I'm going to add this on my list as well, because I don't think I have it. Okay, I think I have it. It's not just on my priority. Okay, I have it right here, so I need to check the chart. Okay, so if you are trading the silver, please try to update your chart to what I drawn on mine. So please update your chart. I'm trying to update mine. In fact, I'm monitoring that level as well. I don't even know I have it on my list. Of course, I have a lot of assets to I'm monitoring a lot to. I even have it on my list. Okay, so from the 4-hour chart, I have to mark my internal low highs to see what we had right here in the past. So I have it, and now we navigate to the 1-hour chart. I believe you guys have drawn everything. You've replicated the chart. So let's go to the 1-hour chart. On the 1-hour chart, this is what we have. On the 1-hour chart, we have a breach of an internal low highs as well. We broke these low high swings, signaling the bulls are getting in more and more. So we have this. You guys can see the way I start my analysis. Started from the higher time frame. Now, based on what we have right here, I would prefer to call this like a trap zone. A trap zone. For those of you who don't know a trap zone, still have a long way to go. This is a trap zone. A trap zone. I see this as a trap zone where inexperienced traders are being lured to take trades, and they are being what? Now let's see what we had right here. So this is the 1-hour chart of the XAG. Okay, I have some updates I would like to share right on this. Let's just make it right here now. Now check out what we had right here. You can see we have a kind of a repetition of demands. Demand, breakout, close back, demand. So now this is what I'm looking out for right here. If it's possible, price may give us an inverted head and shoulder. What I meant right here is can price come out? If price can break this level, number one, that would be nice. If price doesn't break that, let's see what will happen like this.
Is that possible? Is that possible? Yeah. Is that possible? No one can tell. No one can tell if that is possible. Alternatively, can we have something like this, whereby the market goes all the way and they come back and bounce into this zone, then we go all the way up like this, we go all the way, oh, I have to put that off, we go all the way like this. Yeah, let me know in the comment section. Something like this possible? Yeah. Is this possible? Is it possible? Is it possible? Is it possible? So this is why you need to draft your plans before you make decisions in the market. Yeah, you need to draft your plans. If you don't draft your plans, the market will draft you. Yeah. So we are done for today. We are done for today. So if you like that, double tap, like, share, put a comment down. So we are done for today. I'll leave you guys to take your time, go through the market, practice, back test, keep trying, don't give up. Surround yourself with like-minded people. Yeah. So build in silence, let the success speak for you. So wish you all peace, manage your risk. I'll see you in the next one, probably tomorrow. All right, thank you.